the belief of people of European stock that their nations, their countries, and their cultures, their civilizations are essentially on the chopping block. They feel threatened, and again I reiterate, they are correct to feel so. They are absolutely 100% correct in my view. I think there's a resurgence of anti-Semitism because at this point in time, Europe has not yet learned how to be multicultural. And I think we're going to be part of the throes of that transformation, which must take place. Europe is not going to be the monolithic societies that they once were in the last century. Jews are going to be at the center of that. It's a huge transformation for Europe to make. They are now going into a multicultural mode, and Jews will be resented because of our leading role. People of European background are looking for those who are responsible, wish to blame, find the people they can blame and attack for what has been going on over, in some cases for decades, in other cases more particularly over the last few years. And it is true, unfortunately, and I think this needs to be frankly admitted by Jews all over the world, that there are, without doubt, Jews involved in those movements and those organizations, very often NGOs, etc., who promote this phenomenon of third world immigration into the Western countries. It's the end of days. You're going to need the iron of Esav, which represents Edom, which is the West, Europe, and the Americas, to get intermixed with Ishmael, which is basically Arabs and Muslims. How in the world was this ever going to happen if not for this refugee crisis? At the end of days, you're going to have this intermixing between Esav, Edom, which is the West, and the East, which is the Muslims and the Arabs, making this through this influx into the world. And they're going to have children, I don't want to say by the dozens, but they're going to have a far larger birth rate than the indigenous people there, and they're going to sort of conquer by number. And there are many different sources for this. One of them in Yehezkel, chapter 14, and many other sources as far as this is concerned, where it's mentioned very, very vividly what will happen to the Jews and what will happen to Yerushalayim and what will happen to the world at that time, where there will be many, many people killed and so on and so forth. So the idea of having these refugees come into Europe, it's no longer a matter of whether it's right or wrong. It's just simply a fulfillment of what it was meant to be all along. This is the fulfillment of the Chazal and the prophecies. This has to happen, and this is just another sign that we are nearing, the completion of this tikkun of the entire world. אותו אחד מה שקורה איתו למעלה עכשיו מות הגמרא בגיטין וזין אומרת שם הגמרא דנים אותו בצואה רותחת חבילה של צואה של פסולת שיוצא מהקיבה של בני אדם וחתולים וכלבים ואריות ונמרים רותחת מבעבעת שם שמים אותו שם הוא נענש קראתו רגע זה קרה וזה לא הבאתם כל הכנסיות כל הצלבים שלהם, הצלב הגדול הזה על הארו בברזיל מתפוצץ לרסיסים לכל העולם, וכולם יראו את זה, כולם יראו את זה, ולהוציא את השקר של כולם החוצה, את השקר של הנצרות הזאת החוצה, שבשם כביכול בורא עולם, בשם כביכול יש לו כתפיים רחבות, הוא לוקח את העוונות של כולם, את העוונות של כולם הוא ייקח, שום דבר, כולכם תמודי כי כולכם תבואו לשתף שם בנגן. איזה שטויות, כמה דפר בן אדם יכול להיות, כמה סתום בלום, כמה דביל ומפגר, אין מילים אחרות, בן אדם יכול להיות בשביל להאמין לשטות המפגרת הזאת. Vous allez le payer très cher les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Et vous n'aurez pas où fuir. Quand l'Italie disparaîtra, quand Edom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, il s'occupe. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire qu'un jour, au lieu qu'on fasse tout le travail, et on voit Ishmael pour régler le problème.
quand il va débarrasser tout ça et que le va revenir chez nous, alors c'est Melech HaMashiach. La guerre de Gog et Magog, cette fameuse guerre qu'on attend tous, le Chafetz Chaim a dit, ne t'attends pas à voir autre chose que la guerre de l'islam se lever contre Édom. Selon Chafetz Chaim, la guerre de Gog et Magog, c'est que l'islam en Europe se lèvera comme un seul homme et ils ont tout pour réussir. Cette guerre-là, dans le monde dans lequel on vit, elle est nécessaire. Et pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire? Parce que l'un va utiliser l'autre. Pour ne pas qu'Israël rentre en guerre, Akadosh Baruch Hu Shtabach Shemolahad, dit le Chafetz Chaim, va provoquer que Ishmaël se lève contre Esav. Donc ce que vous êtes en train de subir en France, en Europe, qui fait tellement peur, ça devrait être pour nous la plus belle nouvelle de notre histoire juive. Enfin, on commence à s'y approcher. Enfin, on commence à réaliser ce que les sages nous avaient prescrit avant. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marqué dans Sanhedrin. Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce l'envie de Mashiach. Excellente nouvelle. דרכון אחד אתה חוצה את כל אירופה. העיתונים משתמשים במילים שאירופה הופכת להיות מדינה אחת וכל כמה זמן עוד מדינות מצטרפות לאותו ייחוד. זה חלק גדול מהתהליך שהקדוש ברוך הוא מכין את העולם לאחרית הימים. Le statu quo est le plus vraisemblable, même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial.